at least in the next 3 years আপনি যদি ফোকাস করেন, out of 3 years, first 6 months আপনি যদি ফোকাস করেন on speaking, on communication, on presenting your ideas, your perception will be changed forever among your peer groups, among your colleagues, among your board members, among others. তারা আপনাকে ডিফারেন্ট টোনে দেখা শুরু করবে। That's the moment you need. Then they will recognize you as a leader. Then they will recognize you as subject matter expert. Right? And that's the thing. আমাদের এই মোমেন্টামটুকু আমরা তৈরি করতে পারি না দেখে আমরা আমাদের ক্যারিয়ারে আলটিমেটলি সাফার করি, আমাদের রিলেশনশিপে সাফার করি, আমাদের বিজনেসে আমরা সাফার করি। মেক সেন্স? কারণ আমি প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি, বিকজ ইউ গট টু কেয়ার অ্যাজ ইউ অ্যাট দ্য সেম টাইম আদার্স। এই যে মিক্সচারটা if you can take care of it in a professional format, like how to speak and influence, how to communicate and connect, how to communicate and persuade, how to communicate and solve, how to communicate and create that perception which matters most for you. So এরকম একটা জিনিস যখন আমি দেখেছি যে আমাদের people around us suffering left and right miserably, আপনি আজকে যেখানে আছেন, I am sure you have much more potentials, much more talents, much more abilities than what you doing today. Given that, given whatever your background, wherever you are, you might be director, you might be chief executive, you might be C-level, I believe you can progress further. If you are manager, you can be the general manager faster, fast forward. If you're general manager, you can be chief executive, fast forward. And if you are CEO already, you can go beyond. What is holding you back? আপনি যদি শুধুমাত্র একটি জিনিসকে যদি আপনি নার্চার করেন, your ability to speak, communicate, connect, present and present. The charismatic way of presentation, the charismatic way of connecting, the charismatic leader, right? I remember Barack Obama. What a audacious speaker he is. I remember President Bill Clinton. When he speaks, he has a phenomena. He connects like glue. Look at Oprah Winfrey. People like them, they've created their empire depending on their ability to speak. And because of that ability, it connected with the world, with the audience to with the world. So for your and my case, it could be with our team, with our family member, with our organizations, with our community, to the nations and beyond. What is holding you back? The one thing যেটা আমাকে হোল্ড করে রেখেছিল, and that is the fear of judgment, the fear of failure. So to address that inertia, right, যেটা আমাদেরকে হোল্ড করে রেখেছে, and sometimes ego also holding us back. No, I don't need it. I am beyond. No, I am capable. Oh, no. Why do I need to learn now? I am already general manager. See, my dear friends, wherever you are, let me tell you, no positions are secured in today's world. Next year, can you tell us? Can you tell? নিজের বুকে হাত রেখে, your position is going to be secured. You're going to retain your job. You're going to have same positions even after 10 years. Somebody else will not take over your positions. Can you guarantee this? What will you do after even your retirement, wherever you are? Have you thought about it? So you see, sometimes ego আমাদেরকে false message দেয়. You don't need it. You see, you need it for your own betterment. Even after your retirement, you can become the professional speaker, consultant, trainer, sell your abilities, selling your own abilities. আপনি এখন যে ক্ষেত্রে, যেই প্রফেশনে, যেই সেক্টরেই কাজ করছেন, সেটাকেই আপনি প্যাকেজিং করে, that is your expertise, and you sell it among those who want to come to that position. You see, that's an art. So considering all of these, in my last 25 years of experience, so I went to John Maxwell, as you know. So I became professional coach. I went to Harvard University to attend the coaching program. I went to London for Commonwealth Leadership Development Program, and so many other programs from World Bank to IIM Calcutta. So considering all of this is small step
যেগুলো আমি সব সময় নিয়েছি। So see, you have to fail, and you have to fail fast in order to go and improve. If you are not failing, that means you are not improving. Trust me. So you have to fail fast in order to improve faster. So as fast as you fail, the faster you grow. That's simple methodology I have learned. আমরা অনেক সময় নিজেকে অ্যালাউ করি না, নো ও নো আই ক্যানট ফেল, ও নো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ফেল, ও নো দিস ইজ টু কস্টলি, ও নো আমাকে কিভাবে জাজ করবে ইফ আই ফেল, ইফ আই ডোন্ট পারফর্ম ওয়েল। সো এই জিনিসটাই কিন্তু আমাদেরকে হোল্ড করে রাখে। সো আমাদেরকে অ্যালাউ করতে হবে টু ফেল, টু এক্সপেরিয়েন্স, টু স্টাম্বল আপন। কেননা আমরা যখনই এ ধরনের হার্ডশিপ অ্যান্ড ডিফিকাল্টিস ফেস করবো, অ্যান্ড দেন উই ওয়ার্ক অন টু ইট, ওই যে ফিডব্যাক ইজ চ্যাম্পিয়ন্স ব্রেকফাস্ট, আমরা যখন এই ফিডব্যাক নিয়ে আবার এটাকে ওয়ার্ক করবো, উই আর গোয়িং টু redefine our inner muscle. And there are some psychological ways also to calm down the nervous system apart from preparations. So this is something I wanted to offer, because I have realized যে আপনারা যারা আজকে অ্যাটেন্ড করেছেন, all of you, I believe you have the ability, you have the skill set, you have the degrees. That means you have the qualifications. Otherwise, you are not here, right? So you have the qualification, you have the skill set. And what you don't have is to that level of ability to communication. আমি বলছি you have the ability, but যদি আপনি এটাকে আরেকটু এনহ্যান্স করতে পারেন, this soft skill of communication, this soft skill of presentation, this is softer skill. So এটা আসলে room, there are much room left probably. I believe এটা ডিপেন্ড করবে wherever you are. আমি বলছি না সবার জন্য সমান, রাইট? It would vary, but certainly আপনি যদি মাস্টারি অর্জন করতে চান, you need to put some effort into it. Thank you for listening, and thank you for watching, those who are watching the video later on. Thank you everyone. Thank you. God bless you.